Now today we are going to study part 7. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ 7ാമത്തെ ഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Unveiling the mystery part 7. ഇതിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പഠിക്കുന്ന 7ാമത്തെ ഭാഗമാണ്. So everybody who has joined us online and everybody who is in house, I just want to bring greetings to you all and want to say thank you so much for staying in touch. Thank you so much for giving your attention towards the study. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ ദൈവമക്കളും ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയ മക്കൾക്കും ദൈവനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഇത് പഠിക്കുവാൻ എടുക്കുന്ന ആഗ്രഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തുന്നു. So let's do a quick revision of the chapters that we have done. ഇത്രയും നാൾ നാം പഠിച്ച അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കാം. So chapter 1, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം, we were dealing with John in Patmos for revelation. യോഹന്നാൻ പത്മോസിലായിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നാം കണ്ടത്. Chapter 2 and 3, 2-3 അധ്യായങ്ങളിൽ messages for 7 churches. 7 സഭകൾക്കുള്ള മെസ്സേജസ്. Those are the churches of Asia Minor. ഏഷ്യ മൈനറിലുള്ള 7 സഭകൾക്കുള്ള സന്ദേശം. In chapter 4, 4-ാം അധ്യായത്തിൽ we saw the throne of God. ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം കാണുവാനിടയായി. And also we saw a book with 7 seals. ഒരു പുസ്തകം അതിന് 7 മുദ്രകൾ ഉണ്ടെന്ന് നാം കണ്ടു. In chapter 5, 5-ാം അധ്യായത്തിൽ there was a challenge of who is ready to open the book. ഈ പുസ്തകം തുറക്കുവാൻ അർഹനായ ആരുണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം നാം കണ്ടു. By the end of the chapter, ആ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം we came and a lamb of God was introduced who was worthy to open the seals of this book. ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിനെ നാം കാണുന്നു, അർഹനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് പുസ്തകം തുറക്കുവാൻ വേണ്ടി. Chapter 6, 6-ാം അധ്യായത്തിൽ the lamb of God started breaking seals. ഈ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ഈ ഓരോ മുദ്രകൾ പൊട്ടിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. 6 seals were broken in chapter 6. 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 6 മുദ്രകൾ പൊട്ടിക്കുവാനിടയായി. And then suddenly in chapter 7, 7-ാം അധ്യായത്തിൽ we are seeing a different scene. മറ്റൊരു സീനാണ് നാം കാണുന്നത്. That is sealing of 144,000 people. 144,000 പേരെ മുദ്ര വയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യം നാം I കാണുന്നു. will tell you one easy thing to remember. ഇത് ഓർക്കുവാൻ ഒരു എളുപ്പ വിദ്യ ഞാൻ പറയാം. An easy thing to remember. ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഒരു രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Whenever you see 144,000, if you want to know, അമ്മേ 144,000 പേര് നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നു, chapter 7 is the best thing to remember. അമ്മേൻ 7-ാം അധ്യായമാണ് ഓർക്കുവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം. So 7 2s are 14, right? അമ്മേൻ 7 2 14 So 144,000. അതുകൊണ്ട് 144,000. Second thing is 7's double. One more time when you add 7, it's chapter 14. 7 ഇരട്ടിയാവുമ്പോൾ അത് 14 കാണിക്കുന്നത്. So chapter 14 also deal with 144,000. ആ 14-ാം അധ്യായവും ഈ 144,000 ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. So 7 and 14 will deal with 144,000. അതുകൊണ്ട് 7-ാം അധ്യായവും 14-ാം അധ്യായവും 144,000 വ്യക്തികളെ കാണിക്കുന്നു. Okay, then chapter 8, 8-ാം അധ്യായത്തിൽ the 7th seal was broken. 7-ാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നു. And you know that there are 7 seals, 7 trumpet and 7 bowls. 7 മുദ്രകളുണ്ട്, 7 കാഹളങ്ങളുണ്ട്, 7 കലശങ്ങളുമുണ്ട്. Right? So after 7th seal was broken, 7-ാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം trumpets started blowing off. ഓരോ കാഹളങ്ങൾ ധ്വനിക്കുവാനിടയായി. 4 trumpets were blown. 4 കാഹളങ്ങൾ ധ്വനിച്ചു. In chapter 9, 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 5th and 6th trumpet was blown. 5ഉം 6ഉം കാഹളങ്ങൾ ധ്വനിക്കുവാനിടയായി. In chapter 10, 10-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ a mighty angel is introduced. ഒരു ശക്തനായ ഒരു ദൂതനെ നാം You കാണുന്നുണ്ട്. remember angel with 1 feet on the sea and other feet on the land. ആ ദൂതന്റെ ഒരു പാദം ഭൂമിയിലും ഒരു പാദം സമുദ്രത്തിലുമായിരുന്നു. It is interpreted as Michael. ആമേൻ. അത് നാം തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത് മിഖായേൽ എന്നാണ്. In chapter 11, 11-ാം അധ്യായത്തിൽ we saw 2 witnesses 2 സാക്ഷികളെ നാം കണ്ടു. who were prophesying for 3.5 years. 3.5 വർഷക്കാലം അവർ ലോകത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതും, And you know how they were killed after 3.5 years. എപ്രകാരം അവരെ 3.5 വർഷത്തിന് ശേഷം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് നാം കണ്ടു. But they were on the after 3.5 days they resurrected. 3.5 ദിവസത്തിന് ശേഷം അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ഇടയായി. In chapter 12, 12-ാം അധ്യായത്തിൽ we saw a woman, ആമേൻ, നാം ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുന്നുണ്ട്. a pregnant woman, ആമേൻ, ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ നാം കാണുന്നു. dressed in sun. സൂര്യനെ ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ നാം And കാണുന്നു. a dragon want to kill the child. ഒരു മഹാസർപ്പത്തിന് ഈ സ്ത്രീയുടെ കുഞ്ഞിനെ വിഴുങ്ങുവാൻ But the ആഗ്രഹിക്കുന്നു. child was lifted high. പക്ഷേ ആ ശിശു എടുക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. And this woman had to flee to the wilderness. ഈ സ്ത്രീ
മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുകയും ഇടയായി. Chapter 13, 13-ാം അധ്യായത്തിൽ, that was last Wednesday we discussed. അതായിരുന്നു നാം കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച നാം ചിന്തിച്ചത്. Beast, false prophet and the mark of 666. ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടു, കള്ളപ്രവാചകനെ കണ്ടു, 666 എന്ന മുദ്രയും നാം കണ്ടു. And we stood on chapters 13 for the whole 1 hour. ഒരു മണിക്കൂറോളം നാം 13-ാം അധ്യായം ചിന്തിക്കുകയാണ്. But today, ഇന്ന് പകൽക്കാലം what we are going to deal, നാം എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത്? chapter 14. 14-ാം അധ്യായം. Again, as I told you in chapter 7, it was dealing with 144,000. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടു ഒരു 144,000 ആൾക്കാരെ. Again, chapter 14 gives more information about who the 144,000 are. വീണ്ടും 14-ാം അധ്യായത്തിൽ ആരാണ് ഈ 144,000 പേർ എന്നുള്ള കൂടുതൽ വ്യക്തത തരുന്നുണ്ട്. What we are trying to do today is chapter 14, chapter 15, 16, maybe 17. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം 14, 15, 16 ചിലപ്പോൾ 17-ാം അധ്യായം കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Chapter 15 will deal with open heaven with its witness. 15-ാം അധ്യായത്തിൽ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നതും അതിന്റെ സാക്ഷികളെയും നാം കാണുന്നു. And chapter 16, 7 bowls been poured out. 16-ാം അധ്യായത്തിൽ 7 കലശങ്ങളെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. Chapter 7, mystery of Babylon the Great, the mother of harlot. 17-ാം അധ്യായത്തിൽ മർമ്മം മഹതിയാം ബാബിലോണെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. And chapter 18 will show the fall of Babylon the Great. ഈ മർമ്മം മഹതിയാം ബാബിലോണിന്റെ വീഴ്ചയെ കൂടി നാം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു. So let's come on. Let's do chapter 14. നമുക്ക് 14-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. But before we do 14, I want to show you what we learned in chapter 7 about 144,000. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ച ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 144,000 പേരെ പറ്റി കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Just to refresh what we studied in chapter 7 about 144,000. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ മൈൻഡ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്നു. And I'm reading for you. Then I heard the number of those who were sealed, 144,000 from all tribes of Israel. There is no need of further interpretation who the 144,000 people are. All right? So from the tribe of Judah, 12,000. From the tribe of Reuben, 12,000. Tribe of Gad, 12,000. From the tribe of Asher, 12,000. Tribe of Naphtali, 12,000. Tribe of Manasseh, 12,000. Tribe of Simeon, 12,000. Tribe of Levi, 12,000. Tribe of Issachar, 12,000. Tribe of Zebulun, 12,000. Tribe of Joseph, 12,000. Tribe of Benjamin, 12,000. So total 144,000. These are the verses of the Bible. 7-ാം അധ്യായം 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഇത് കാണുന്നത്. ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും 12,000 പേരെ മുദ്ര വയ്ക്കുകയാണ്. So what I don't know if you have carefully looked onto this. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. I don't know if you have put your thoughts into this. ഇതിൽ ഒരു അല്പം ചിന്ത നിങ്ങൾ സ്പർശിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. You know, and if you have gone through it before, then it's good. ഇതിൽ കൂടെ മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. You know, the tribes came, these are the sons of Jacob. ഇത് യാക്കോബിന്റെ സന്തതികളാണ്. Right? We know that, right? ഇത് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം. Reuben, Shimeon, Levi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Benjamin. These are the tribes all over from the tribe of Jacob. So with this, when actually when they reached the promised land, ഇവർ വാഗ്ദത്ത നാട് എത്തിയപ്പോൾ, if you know the details of this word, Levi were not given the portion, inheritance. അവർ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ലേവ്യ ഗോത്രക്കാർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നൽകി കൊടുത്തില്ല. അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം അവർക്ക് നിയോഗിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം ലേവ്യ ഗോത്രക്കാരെല്ലാം പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു. കാരണം അവർ മറ്റു ജനങ്ങളിൽ, മറ്റു ഗോത്രങ്ങളിൽ അവർ ചെതറി നിൽക്കണം. They have to go to Reuben, Shimeon, Levi, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali and all those people. അവർ മറ്റു ഗോത്രങ്ങളിലെല്ലാം ചെതറി പാർക്കണം. They will not have inheritance for themselves. അവർക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കാണില്ല. But they have to spread to others to serve others. അവർ മറ്റുള്ളവരിൽ ചെന്ന് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. So in promised land they didn't get anything. അപ്പോൾ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. There was second change. രണ്ടാമതൊരു വ്യത്യാസം, യോസേഫ്, just because Joseph left
the whole place and went to Egypt, യോസേഫ് മിസ്രൈമിൽ പോയ കാരണം the inheritance was not given to Joseph. യോസേഫിന് ആ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ചില്ല. But the inheritance was given to Joseph's two sons. യോസേഫിന്റെ രണ്ട് മക്കൾക്കാണ് ആ ഒരു അവകാശം ലഭിച്ചത്. Ephraim and Manasseh. എഫ്രൈമിനും മനശ്ശേക്കും. Now listen. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ. But what happened here? ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? There were two groups of people who were missed here. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. We can see Levi back here. ഇവിടെ നമുക്ക് ലേവി ഗോത്രക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട്. See, we can see Levi back here. ഇവിടെ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ലേവി ഗോത്രക്കാരെ കാണുന്നു. And one more person is missing, and Joseph is back here. മിസ്സിംഗ് ആയ യോസേഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. But Manasseh is here. മനശ്ശേയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. Joseph's son Manasseh is here. യോസേഫിന്റെ മകനായ മനശ്ശേയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. Joseph's one son is missing here. യോസേഫിന്റെ ഒരു മകൻ ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. And one more tribe is missing here. ഒരു ഗോത്രം കൂടി മിസ്സിംഗ് ആണ്. Dan and Ephraim. ദാനും എഫ്രൈമും ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. Okay, so let's have more. There is a reason for this. അതിന് പിന്നിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട്. And that brings a message also. Okay, now in here what we are going to see more details of 144,000. നാം കൂടുതൽ ഈ 144,000 പേരെ പറ്റി നാം പഠിക്കാൻ We will പോകുകയാണ്. also see three angels here. മൂന്ന് ദൂതന്മാരെയും നാം കാണും. They have three messages അവർക്ക് മൂന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ for കാണും. the people of earth. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള സന്ദേശമായിരിക്കും. And the message of the third angel is critical. മൂന്നാമത്തെ ദൂതന്റെ സന്ദേശമായിരിക്കും പ്രധാനമായുള്ളത്. Because it is a warning for anyone who takes the mark of the beast. ഈ മൃഗത്തിന്റെ ചിഹ്നം സംഖ്യ എടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് ആയിരിക്കും. Now may I have your attention please? നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ. You know, if you go chronological order, ഇത് ക്രമമായി കൃത്യമായി നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it is believed by most of the theologians who study the book of Revelation that up to chapter 11 it is one half. വേദപുസ്തകം പഠിക്കുന്ന അനേക തിയോളജിയൻ ദൈവശാസ്ത്രന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ്. 11-ാം അധ്യായം വരെ 11 വരെ ഇതൊരു ഭാഗമാണ്. So 3.5 years of first 3.5 years are up to chapter 11. 11-ാം അധ്യായം വരെ ആദ്യത്തെ 3.5 വർഷക്കാലമാണ്. And then after chapter 14 it is the second half of tribulation period. 14-ാം അധ്യായം തൊട്ട് ഈ മഹോപദ്രവ കാലത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്. So it is believed that the people who go with pre-tribulation view, മഹോപദ്രവത്തിന്റെ മുമ്പേ സഭ എടുക്കപ്പെടും എന്ന ചിന്താധിക്കാര്, they believe these two witnesses comes in the beginning of the tribulation period. ഈ രണ്ട് സാക്ഷികൾ മഹോദ്രവത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വരും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. Mid half of tribulation these two witnesses will die. അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഈ രണ്ട് സാക്ഷികൾ മരണപ്പെടും. And you know what? Then there is a great tribulation. അതിനുശേഷം ഒരു മഹോദ്രവമുണ്ട്. And in that great tribulation there is nobody who will preach. ആ മഹോദ്രവ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുവാനോ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനോ ആരും കാണുകയില്ല. And then comes the ministry of these angels. അപ്പോഴാണ് ഈ മൂന്ന് ദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ വരുന്നത്. They minister. അവരാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. So that is the second half. അതാണ് അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം. Now another thing, മറ്റൊരു കാര്യം, coming back to 144,000. 144,000 പേരിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. The names of Dan and Ephraim are omitted and the names of Joseph and Levi are substituted over here. ദാനും എഫ്രൈമും പേര് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് യോസേഫും ലേവ്യ ഗോത്രക്കാരുടെയും പേര് ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. What was the reason? എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? Let's find the reason. അതിന്റെ കാരണം നമുക്കൊന്ന് In അന്വേഷിക്കാം. Deuteronomy chapter 29 and verse 18 to 21, Deuteronomy 29-ാം അധ്യായം 18 മുതൽ 21 വരെ we read that a man or woman or family or tribe that should introduce idolatry into Israel should have their or its name blotted out from under heaven and be separated out of the tribe of Israel. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വിഗ്രഹാരാധന കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതൊരു ഗോത്രക്കാരോ ഏതൊരു വ്യക്തിയോ അവരുടെ പേര് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം. മറ്റു ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ എടുത്തു മാറ്റപ്പെടും. This is written in the book of Deuteronomy. ഇത് ഡ്യൂട്രോണമി പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നതാണ്. But what we see in history, എന്താണ് നാം ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്? tribe of Dan and Ephraim were guilty of when they permitted Jeroboam to set up golden calves to be worshipped, and one at Dan in the tribe of Dan and other at Bethel in the tribe of Ephraim, that
is written in 1 Kings chapter 12. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ 12-ാം അധ്യായം 25 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു, ദാനും എഫ്രൈമും ജെറോബോഅമിനോട് കൂടെ നിന്ന് 2 സ്വർണ്ണ കാളക്കുട്ടികളെ ദാനിലും ബേഥേലിലും സ്ഥാപിക്കുവാൻ സഹായിച്ചു. This is considered as the reason why when the angel of God were sealing Israel, they didn't seal Dan and Ephraim. ഈ കാരണത്താലാണ് ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മുദ്ര വെക്കുമ്പോൾ ദാനും എഫ്രൈമും അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്. But that doesn't mean the plan of God has to be, the plan of God didn't work. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അതിൽ നിന്ന് നിലച്ചു പോയെന്നല്ല. God bought Levi back. ദൈവം ലേവി ഗോത്രത്തെ മടക്കി വരുത്തി. God bought Joseph back. ദൈവം യോസേഫിനെ മടക്കി വരുത്തി. What is the message here? എന്താണ് ഇവിടെ നൽകുന്ന ദൂത്? God hates idolatry. ദൈവം വിഗ്രഹാരാധനയെ അർഹിക്കുന്നില്ല. No matter who is that. ആരെ തന്നെ ചെയ്താലും God hates it. ദൈവം അത് വെറുക്കുന്നു. And God said, whoever will introduce, ഇത് ആര് തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നാലും their names will be blotted out. അവരുടെ പേരുകൾ എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കും. But I want to tell you this. പക്ഷേ ഇപ്രകാരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, our God is a God of grace also. ദൈവം കൃപയുടെ ഒരു ദൈവം കൂടിയാണ്. Praise God for that God who is God of grace. കൃപയുള്ള ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുക. Even though when they did that, അവരത് ചെയ്തപ്പോഴും by not sealing Ephraim and Dan, ദാനെയും എഫ്രൈമിനെയും മുദ്ര വെക്കാത്ത, by not sealing the tribes, ആ ഗോത്രങ്ങളെ മുദ്ര വെക്കാത്തവണ്ണം God is allowing them to go through this tribulation period. ഈ ഒരു മഹോദ്രവത്തിൽ കൂടെ അവരെ കടന്നു പോകുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. But they are not sealed. പക്ഷേ അവർക്ക് മുദ്ര വെച്ചിട്ടില്ല. That means they are not safe here. അവർ ഇവിടെ സേഫ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കുന്നില്ല. God allowed them to go through great tribulation. ഈ ഒരു മഹോദ്രവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. Through tribulation, ഈ ഒരു മഹോദ്രവത്തിൽ കൂടെ if they stand for the Lord, അവർ ഉറപ്പായി നിന്നെങ്കിൽ they will be also redeemed by the Lord. അവരും ദൈവത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടും. How good our God is. എത്ര നല്ലവനായ ദൈവമാണ്. How good our God is. എത്ര നല്ലവനായ ദൈവമാണ്. Which gives me a message like this. ആമേൻ. ഇപ്രകാരം ഒരു സന്ദേശം നൽകി തരുന്നു. When we mess up, നാം ഇതുപോലെ നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ, when we mess up in our life, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, don't think that you're eternally damned. നാം നിത്യതയിലും നാം നശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് By വിചാരിക്കരുത്. allowing you to go through fiery trials, ഇതിൽ കൂടെ ചില കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു going through പോകുമ്പോൾ, some saturation, going through some sanctification process, ചില ശുദ്ധീകരണത്തിൽ കൂടി നമ്മളെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ, my God is able to redeem us. നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ശക്തനായ Can we just ദൈവമാണ്. praise God for that great mercy of നമ്മുടെ Lord? കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് Can we മഹത്വപ്പെടുത്താമോ? just praise God for the mercy of God? ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ Don't write മഹത്വപ്പെടുത്താമോ? off anybody. ആമേൻ. ആരെയും എഴുതി തള്ളരുത്. Don't write off anybody. ആരെയും തന്നെ എഴുതി They may തള്ളരുത്. be messed, they might have messed up, അവർ ജീവിതത്തിൽ they കുഴിഞ്ഞവരായിരിക്കാം. might have gone down. അവർ താണുപോയി But I thank വീണുപോയതായിരിക്കാം. my God. പക്ഷേ എന്റെ ദൈവത്താൽ Even at the first scene, we feel like they are not a part of God's process. ആദ്യത്തെ സീനിൽ തന്നെ നാം കാണുന്നു അവർ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലില്ല. But through the tribulation, പക്ഷേ ഈ മഹോദരവത്തിൽ കൂടെ God will bring them back. ദൈവം അവരെ വീണ്ടും ചേർത്തുകൊള്ളും. Amen. ആമേൻ. So with the sealing of tribes in this chapter is more of heavenly preservation അവരെ സ്വർഗത്തിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാം കാണുന്നത്. than to keep them from an earthly inheritance. And this view is confirmed by the fact that they are later seen with the lamb on the heavenly Mount Zion in chapter 14. അവർ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 5 വരെ നാം കാണുന്നത് ഈ മുദ്രവയ്ക്കപ്പെട്ടവർ അവർ കുഞ്ഞാടിനോടൊപ്പം സിയോൻ മലയിൽ കാണുന്നു. So the omission of the names in this list of these sealed one is to show that the tribe of Dan and Ephraim must pass through the great tribulation unprotected by sealing. ഈ ഒരു മുദ്ര വയ്ക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് നൽകി തന്നത് ദാനും എഫ്രൈമും ഈ മഹോദ്രവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും, പക്ഷേ അവർ ഇതിൽ കൂടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. But Acts chapter 1 shows a very interesting thing. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-ാം അധ്യായം മറ്റൊരു കൗതുകരമായ കാര്യം An കാണിക്കുന്നുണ്ട്. interesting sequence of events, you will see that. ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. Something happened before the Holy Spirit came down.
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ചിലതൊക്കെ നടന്നു. You know, the disciples they all focused on Jesus Christ. ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലായിരുന്നു അവരുടെ ഫോക്കസ്. You know that as Jesus was taken up, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എടുക്കപ്പെട്ടു, and everybody were looking unto Jesus. അവരെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു. And then what happened the next? എന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? They had their own differences. അവർക്ക് അവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. They have their own difference of opinions and agreements. അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസിൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. But they came together in the upper house. പക്ഷേ അവർ ഒരുമിച്ച് അവർ മാളിക മുറിയിൽ കൂടി. They took away their differences. അവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർ എടുത്തു മാറ്റി. They came in one accord. അവരെങ്കിൽ ഒരു ഏകമനസ്സോടെ കൂടി. They came into unity. അവർ ഏകമനസ്സോടെ ഒന്നിച്ചു കൂടി. And they did one more thing. അവർ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു. You know, Judas left them. യൂദ അവരിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. They took Matthias instead of Judas. യൂദാസിന് പകരം അവർ മത്തിയാസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. They finished the core. അവർ ആ ഒരു 12 സംഖ്യ കോറാക്കി. The quorum of 12. ആമേൻ. ആ 12 അംഗം അവരെ നിറയ്ക്കുവാനിടയായി. Focus on Jesus. അവർ ക്രിസ്തുവിൽ അവരുടെ ദർശനമായിരുന്നു. Took away their disagreements. അവരുടെ ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് ചിന്തകളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി. United in prayer. അവർ ഒരു മനസ്സോടെ കൂടി പ്രാർത്ഥനയോടെ. They filled the quorum. അവർ ആ 12 സംഖ്യ അവർ നിറയ്ക്കുവാനിടയായി. And then Holy Spirit came down. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരാനിടയായി. Amen. ആമേൻ. And it is the same thing happened in 144,000 here. 144,000 പേരിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. In last days this is exactly what's going to happen. അന്ത്യനാളുകളിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. 12 times of 12,000. ആമേൻ. 12 പ്രാവശ്യം 12,000. You know, spiritual apostles. ആമേൻ. ആത്മീയ അപ്പോസ്തലന്മാർ Whose primary mission is to reach the world. ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം എത്തിക്കുക എന്നാണ് അവരുടെ by ഉദ്ദേശം. preaching the second coming of Jesus Christ. കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം പറ്റി ഘോഷിക്കുക. You know, the great multitude spoken in the Revelation chapter 7 is converted by the influence and preaching of 144,000. ഈ 144,000 പേരുടെ പ്രസംഗ മുഖാന്തരമാണ് മറ്റുള്ളവരും ഈ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് So ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. one thing is certain. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. God is a God of history also. ആമേൻ. ദൈവം ചരിത്രത്തിന്റെ ദൈവം കൂടിയാണ്. History will repeat again. വീണ്ടും ചരിത്രം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. This is as church to open our eyes ഇത് സഭയായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ to see what's വേണ്ടിയാണ്. happening here. എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ ഒന്ന് അറിയാൻ Chapter വേണ്ടി. 15. 15-ാമത്തെ അധ്യായം. Now this is very interesting chapter. ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അധ്യായമാണ്. Talking about the bowls or vials. ഇത് കലശത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. Chapter 15 verse 6 to 8. 6 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ. After that I looked and behold the temple of tabernacle of testimony in heaven was opened. And the 7 angels came out of temple, having the 7 plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles. And one of the 4 beasts gave unto 7 angels 7 golden vials full of wrath of God, who lived forever and ever. And the temple was filled with smoke from glory of God and from his power. And no man was able to enter into the temple till the 7 plagues of 7 angels were fulfilled. മലയാളത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ശബ്ദമുയർത്തി 6 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള വാക്യം വായിച്ചു. Praise God. Now listen, this is a very short chapter of the book of Revelation. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു അധ്യായമാണ് 15-ാം അധ്യായം. You know, we heard about 7 seals. 7 മുദ്രകളെ പറ്റി നാം കേട്ടു. And all the 6 seals were up to 7 seals were already done in the first half. ആദ്യത്തെ പകുതിയിൽ തന്നെ 7 മുദ്രകളും പൊട്ടിക്കപ്പെട്ടു. And we saw 7 trumpets. 7 കാഹളങ്ങളും നാം കണ്ടു. Which were the part of temptation. Tribulation. Tribulation. മഹോദ്രവത്തിന്റെ 7 കാഹളം കൂടി നാം കണ്ടു. But now
the 7 vials are the most dangerous thing going to happen in this world. ഇനിയും ഭൂമിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും ഭീകരമായ 7 കലശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി These സംഭവിക്കുന്നത്. are called great tribulations. ഇതാണ് മഹോദരവം എന്ന് പറയുന്നത്. Up to this time, Bible scholars don't say the first half as great tribulation. ഈ അധ്യായം വരെ ദൈവപണ്ഡിതന്മാർ ഒരിക്കലും ഇതിനെ ഒരു മഹോദരം എന്ന് പറയുന്നില്ല. They say as tribulation. ഇതിനെയെല്ലാം ഉപദ്രവമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. So 7 seals, 7 മുദ്ര, even 7 trumpets, 7 കാഹളങ്ങൾ, they were mild. അവരെല്ലാം അല്പം വീര്യം കുറഞ്ഞതായിരുന്നു. The people can go through that. അതിൽ കൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകാൻ സാധ്യമാണ്. But this is called the wrath of God. ഇതിനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കോപം എന്ന് പറയുന്നത്. This is called the great tribulation. ഇതിനെയാണ് മഹോദരവം എന്ന് പറയുന്നത്. Nobody can stand on these days. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആർക്കും നിലനിൽക്കുവാൻ It സാധിക്കത്തില്ല. was okay to go to the mid half. ആമേൻ. ആദ്യത്തെ പകുതിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുവാൻ ഓക്കെയാണ്. But this is called the wrath of God or great tribulation. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കോപം അല്ലെങ്കിൽ മഹോദരവം So എന്ന് church, പറയുന്നത്. whenever you listen about or when you hear about great tribulation, നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ മഹോദരവത്തെ പറ്റി കേൾക്കുന്നു, 7 bowls should come in your mind. 7 കലശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരണം. That should come to your mind. അതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത്. Because these 7 bowls are great tribulation. ഈ 7 കലശങ്ങളാണ് മഹോദരവം എന്ന് പറയുന്നത്. Now see, these 7 bowls, things are happening that exactly like when the seals were broken or trumpets were blown. ഈ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ പ്രകാരമാണോ കാഹളം ധ്വനിച്ചപ്പോൾ പ്രകാരമാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കലശങ്ങളും. But this is of big and great effect. ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി, ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് വളരെ അധികമാണ്. So chapter 16 16 അധ്യായം starts with first vial. ആദ്യത്തെ കലശത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. First bowl. ആദ്യത്തെ I കലശം. told you, wrath of God. This is wrath of ഇത് God. ദൈവത്തിന്റെ കോപമാണ്. This is great tribulation. ഇതാണ് മഹോദരവം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay? Now, this will happen to the people who receive the mark of the beast. ഇത് മൃഗത്തിന്റെ ചിഹ്നം ഏറ്റവർ, മുദ്ര ഏറ്റവർക്കാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. So all these vials or balls are going to happen to those people who were free hand with the beast, who took the mark of the beast, who took 666. I won't say, we discuss on this now. I'm not going to discuss about what is 666. But who took the mark of the beast. മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യയായ 666 സ്വീകരിച്ചവർക്കാണ് ഈ കോപകലശങ്ങൾ അവർക്ക് വന്നു ചേരുന്നത്. People who are sealed by Lord. ആമേൻ. ദൈവത്താൽ മുദ്രയിക്കപ്പെട്ടവർ 144,000. 144,000 പേർ. They are not going through this. അവർ ഇതിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നില്ല. People who have not received the mark of beast. ആമേൻ. മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യ ഏക്കാത്തവർക്കും, even who are not sealed by God. ആമേൻ, ദൈവത്താൽ മുദ്രവയ്ക്കപ്പെടാത്തവർക്കും, people who were not sealed by God. അവൻ ദൈവത്താൽ മുദ്രവയ്ക്കപ്പെടാത്തവരും, yet there will be so many people who will not receive the mark of beast. കുറേ പേര് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയും സ്വീകരിക്കത്തില്ല. But they will be killed. പക്ഷേ അവർ മരണപ്പെടും. They will be killed brutally. അവർ ക്രൂരമായി മരണപ്പെടും. But in chapter 20 20 അധ്യായത്തിൽ we see all those martyrs there. ആ രക്തസാക്ഷികളെ എല്ലാം നാം അവിടെ വെച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. But here the vials or the wrath of God is coming on the people who receive the mark of the beast. മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യ ഏറ്റവർ, അതിന്റെ മുദ്ര ഏറ്റവർക്കാണ് ഈ കോപകലശങ്ങൾ വരുന്നത്. Chapter 16 verse 2 says the first angel poured out its vial on the earth, and it became a loathsome and malignant sore on the people who had the mark of the beast and who worshipped his image. മലയാളത്തിൽ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 16:2. So this was a deadly sore coming upon body. മനുഷ്യരുടെ ദേഹത്ത് വരുന്ന ഒരു വ്രണമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കലശം. Malignant sore. ആമേൻ. ദുർവ്രണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Right? So it is
unbearable. ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് അധികമാണ്. Unbearable. സഹിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ്. People will not die. ആമേൻ. പക്ഷെ മനുഷ്യർ മരിക്കുകയില്ല. They want to die. അവർക്ക് മരിക്കാൻ But ആഗ്രഹമുണ്ട്. they cannot die. പക്ഷെ അവർക്ക് മരിക്കാൻ They സാധിക്കില്ല. won't die. അവർ മരിക്കുകയില്ല. But will live with this. പക്ഷെ അവർ ഈ ഒരു രോഗത്താൽ അവർ ജീവിക്കും. Second vial. രണ്ടാമതായി Second bowl. രണ്ടാമത്തെ കലശം In chapter 16 verse 3. മൂന്നാമത്തെ വാക്യം. The second angel poured out its vial into the sea, and it became blood like that of a dead man, and every living things in the sea died. രണ്ടാമത്തെ ദൂതൻ തന്റെ കലശം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ വെള്ളം മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ രക്തം പോലെ മായിത്തീർന്നു. Water, river, sea, everything is blood. എല്ലാ ജലാശയവും ഇത് രക്തം പോലെയായി തീർന്നു. And all the living creatures in the sea, they all die. സമുദ്രത്തിലുള്ള സകല ജീവജന്തുക്കളും മരിക്കുകയിടയായി. Oh, this is a deadly thing coming upon the creatures too. ആമേൻ. ഇതെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീച്ചേഴ്സിനും ബാധകമാണ്. Third vial. മൂന്നാമത്തെ കലശം. In chapter 16 verse 4. The third angel poured out its vial into the rivers and the springs of water, and they became blood. മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ ഇതാ തന്റെ കലശം ഇതാ നദികളിലും മറ്റു ജലാശയത്തിലും ഒഴുക്കിയുണ്ടായി. അതും Not രക്തമായി just on മാറി. sea as first vial, a second vial, but it's going to every springs of water, every segment of the aquatic region. സമുദ്രത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് എല്ലാ ജലാശയത്തിലും ഇത് ഒഴിക്കുകയാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ എല്ലാ അംശവും രക്തമായി മാറുകയാണ്. There is no cure for this. ഇതിന് ഒരു പ്രതിവിധി ഇല്ല. Fourth vial. നാലാമത്തെ കലശം. And it's happening in chapter 16 verse 8 and 9. 8ഉം 9ഉം വാക്യം. So the fourth angel poured out its vial upon the sun. സൂര്യനിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. And it was given to it to scorch men with fire. Men were scorched with fierce heat, and they blasphemed the name of God, who has the power over these plagues, and did not repent so as to give him glory. സൂര്യനിൽ കലശം ഒഴിച്ചപ്പോൾ അത് അതിന്റെ തീയുടെ അതിന്റെ ചൂടിന്റെ ആധിക്യം കൂടി മനുഷ്യരെ കൊല്ലുവാനിടയായി. This bowl is poured on sun. ഇത് ഇതാ സൂര്യന്റെ മേൽ ഒഴിക്കുകയാണ്. Sun is going to give fire out. സൂര്യനിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെടുവാണ്. People, they are already with loads of malignant souls. ജനങ്ങളുടെ മേത്ത് ദേഹത്ത് ഈ ദുർവ്രണം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. And now they are getting the fire. ഇപ്പോൾ ഈ സൂര്യനിൽ വരുന്ന കഠിന അഗ്നിയുമാണ്. That's what Bible says. Who can save you from God's wrath? അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ ആർക്ക് കഴിയും? Oh, that is absolutely it's horrible. അത് വളരെ ഭയാനകമാണ്. Fifth vial. അഞ്ചാമത്തെ കലശം. Revelation 6:10 and 11. ആമേൻ. 10ഉം 11ഉം വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം. The fifth angel poured out its vial on the throne of beast. ആമേൻ. ഈ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ മേലാണ് ഒഴിച്ചത്. Now listen. First on the people. ആദ്യമായി ജനത്തിന്മേൽ. Second on sea. രണ്ടാമതായി സമുദ്രത്തിൽ. Third on every springs and rivers. മൂന്നാമതായി സകല ജലാശയത്തിന്മേലും. Fourth on the sun. നാലാമതായി സൂര്യന്റെ മേലും. Now fifth on the seat of beast. You know beast? Chapter 13 beast. അഞ്ചാമതായി 13ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ട ആ മൃഗത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്മേലും. And what happened? ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? Kingdom became darkened. ആ രാജ്യം ഇരുണ്ടു And പോകുകയാണ്. they gnawed their tongues and because of pain, and they blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and they did not repent of their deeds. ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ ദ്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ അവർ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല. The whole kingdom became dark. ആ സകല രാജ്യവും ഇരുണ്ടായിപ്പോയി. A very terrible situation. വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു സാഹചര്യം നാം കാണുന്നു. Sixth vial. ആറാമത്തെ ഈ കലശം നമുക്ക് നോക്കാം. Revelation 16:12. 12ാം വാക്യം. The sixth angel poured out his bowl on great river the Euphrates. യൂഫ്രട്ടീസിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. And the water was dried up. ആ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി. And that the way would be prepared for the king from the east. ആമേൻ. ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള രാജാവിന് വേണ്ടി ഒരു വഴി ഒഴുക്കുകയാണ്. Euphrates river is known as the river that provides water to the whole heaven and earth.
ആമേൻ. യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയാണ് സകലർക്കും ജലാശയം നൽകുന്നത്. And says that also got affected. അതും വരണ്ടു പോവാനിടയായി. The seventh vial. ഏഴാമത്തെ കലശം. Chapter 16 verses 16 to 21. 16 മുതൽ 21 വരെ. The seventh poured out its ball upon the air. ആമേൻ. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുവാനിടയായി. Upon the air. അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്. And a loud voice came out. വളരെ വലിയ ശബ്ദം out of the temple from the throne, saying, "It is done." And there were flashes of lightnings and sounds and pearls of thunder. And there was a great earthquake, such as there had not been since man came up to be upon the earth. So great an earthquake was it, and so mighty. The great city was split into 3 parts, and the cities of nations fell. Babylon the great was remembered before God to give her the cup of wine of his fierce wrath. And every island fled away, and the mountains were not, and the huge hailstones, about 100 pounds each, came down from heaven upon men, and men blasphemed God because of the plague of hail, because its plague was extremely severe. This was a great situation now. ഇപ്പോൾ വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നാം കാണുന്നത്. Dear brothers and sisters, with the 7th vial. ആമേൻ. ഈ ഏഴാമത്തെ കലശം. That is the most intensified horrible situation on this earth. ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഒരു കലശമാണിത്. And says it is done now. ആമേൻ. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Loud of thunder. ആമേൻ. വളരെ ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ ശബ്ദം. വളരെ ഭൂമി ഉലക്കമുണ്ടായി. Never happened in the history. ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തക്കവണ്ണമുള്ള വലിയൊരു ഭൂമി ഉലക്കം. And here the cities are getting apart. ആമേൻ. സിറ്റികൾ തമ്മിൽ അവർ വിള്ളലുണ്ടായി. Fall of cities. ആമേൻ. രാഷ്ട്രങ്ങൾ വീഴുകയുണ്ടായി. And the nations were falling. ആമേൻ. രാഷ്ട്രങ്ങൾ വീഴുകയുണ്ടായി. And this was a time mountains and islands and everything is shaken. സമുദ്രങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും എല്ലാം. But one thing we could see in here, പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. every vials, എല്ലാ കലശങ്ങളിലും the people started blaspheming God. അവരെല്ലാം ദൈവത്തെ ദോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. Because it's the wrath of God. കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കോപമാണ്. And in Revelation chapter 16 verse 5 and 6. 16 അധ്യായം 5-6 വാക്യങ്ങളിൽ. Then I heard the angel in charge of waters say, "You are just in these judgment, O Holy One. You who are and who were, for they have shed the blood of your holy people and your prophets, and you have given them blood to drink as they deserve." This is the final, actually, when we talk about where is God in all these. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എവിടാണ് ദൈവം എന്ന് നാം ചിന്തിക്കും. When we say, "Oh, our people, see, the people are killed, persecuted, nations are coming against God, against Christian thought," we ask, "Lord, where are you?" ജനങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ, അവർ പീഡ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, രാഷ്ട്രങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ നാം ചോദിക്കും, ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം എവിടെ? Many times we ask this question. ഈ ചോദ്യം നാം പലപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിക്കും, ദൈവം എവിടെ? Where is God? ദൈവം എവിടെ? And God says, ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, "I will hold on my peace till that day." ആ ദിവസം വരെ എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. Why God is silent today? ഇപ്പോൾ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് There is a question you're asking. ആമേൻ. ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. These many things are happening. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. Oh, so much of persecution. ആമേൻ. അനേക പീഡ നടക്കുന്നുണ്ട്. Innocents are killed. നിർഭയരായ ആൾക്കാർ Holy മരിക്കുന്നു. people are killed. ആമേൻ. ഒരുപാട് പേർ മരിക്കുന്നു. Where is God? ദൈവം എവിടെ? God says, "I am not silent. ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ I have മൗനമായിരിക്കുന്നില്ല. kept a time for that. ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സമയം മാറ്റി I am giving വെച്ചിട്ടുണ്ട്. them time ആമേൻ. ഞാൻ അവർക്ക് സമയം so that they കൊടുക്കുകയാണ്. will repent. കാരണം അവർ മാനസാന്തരപ്പെടും. But there will be a time പക്ഷേ ഒരു കാലം വരും when I see they won't repent. അവർ ഇനി God മാനസാന്തരപ്പെടുകയില്ല has എന്നൊരു given സമയം. that time up to 7th vial. ആമേൻ. ഏഴാമത്തെ കലശം വരെ അവർക്കൊരു സമയം കൊടുത്തു. 7 seal, 7 മുദ്രകൾ, 7 trumpet, 7 കാഹളങ്ങൾ, even 6 vials. ആമേൻ. 6 കലശങ്ങളും I കൊടുത്തു. will wait till the last vial. അവസാനത്തെ കലശം വരെ ഞാൻ കാത്തു I will നിൽക്കും. wait till 21st judgment. ആമേൻ. 21ാമത്തെ ന്യായവിധി വരെ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കും. And then
I will give them what they deserve. എന്നിട്ട് അവർ അർഹിക്കുന്ന തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കും. Oh, that will be a place where nobody can escape. ആമേൻ. അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. Most of the people who ask the question, ആമേൻ, ഈ ചോദിക്കുന്ന പലരും, why God is not working? ആമേൻ, എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല? Here is why God is not working. ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. Many people picture, oh, God is so angry God. ആമേൻ, ദൈവം വളരെ കോപവശനായ ഒരു ദൈവമാണ്. But I see a graceful God in all these things. ഇതിൽ കൂടി എല്ലാം ഒരു കൃപയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. God is waiting till that last minute. അവസാനത്തെ നിമിഷം വരെ ദൈവം കാത്തു And when നിൽക്കുകയാണ്. people don't come back to Lord, ആമേൻ, ജനം മടങ്ങി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ, and here is where his final judgment is coming up. ഇവിടാണ് ദൈവത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ന്യായവിധി In ജനങ്ങളോട് chapter കാണുന്നത്. 17, 17-ാം a അധ്യായത്തിൽ new scene you are seeing. A new scene. ഒരു പുതിയൊരു സീനാണ് നാം കാണുന്നത്. So now Lord is taking the attention towards a new scene. ഒരു പുതിയൊരു ദൃശ്യത്തിലേക്ക് ദൈവം കാണിക്കുകയാണ്. So as these things are ഈ happening, കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ in 3.5 years, 3.5 വർഷക്കാലം, last 3.5 years, അവസാനത്തെ 3.5 വർഷക്കാലം, there is a scene that we should not forget. ആമേൻ, നമുക്ക് മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ദൃശ്യമുണ്ട്. We see mystery of Babylon, ആമേൻ, ബാബിലോണിന്റെ ഒരു മർമ്മം നാം കാണുന്നു. riding the red dragon. ആമേൻ, ഇതാ ഒരു ചുമന്ന സർപ്പത്തിൽ മേൽ വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നാം കാണുന്നു. The dragon, you know who the dragon is. ആരാണ് ഈ ഒരു സർപ്പം, ഈ ഡ്രാഗൺ എന്ന് നമുക്ക് Right? In chapter 12 we read that. ആമേൻ, നാം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് വായിച്ചു. Dragon is Satan. ഈ മഹാസർപ്പം ഇതൊരു പിശാചാണ്. In chapter 13 the trinity of Satan we have studied. ആമേൻ, 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പിശാചിന്റെ തൃത്വം നാം കണ്ടു. Right? So dragon, Satan, beast, Antichrist, false prophet, the supporter of Antichrist. മഹാസർപ്പത്തെ നാം കണ്ടു, നാം മൃഗത്തെ കണ്ടു, കള്ളപ്രവാചകനെയും കണ്ടു. That is the trinity of Satan. അതാണ് പിശാചിന്റെ തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. So now we see mystery Babylon. ആമേൻ, ഇപ്പോൾ നാം മർമ്മം മഹദിയാം ബാബിലോണിനെ കാണുവാണ്. It is a mystery. ആമേൻ, അതൊരു മർമ്മമാണ്. And it will be a mystery. അതൊരു മർമ്മം തന്നെയായിരിക്കും. I am not trying to see something that the word of God is not showing me. ആമേൻ, ദൈവവചനം എന്നെ കാണിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഞാൻ There are ആഗ്രഹിക്കുന്നു. people who interpret this. ആമേൻ, ഇപ്രകാരം ഇതിനെപ്പറ്റി വിവേചിക്കുന്ന ആരുണ്ട്. Antichrist interpretation is that Bible says those who have wisdom let them calculate. എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി വചനം പറയുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ഇതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. So we are trying to calculate that. കാരണം അതുകൊണ്ട് നാം അതിനെ എന്താണെന്ന് But മനസ്സിലാക്കുന്നു. mystery Babylon is mystery. പക്ഷേ ഈ മർമ്മം മഹദിയാം ബാബിലോൺ ഒരു മർമ്മം തന്നെയായിരിക്കും. And I don't want to reveal something that is not there. ആമേൻ, ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ പുറത്തു കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. But let's see what it is. പക്ഷേ എന്താണതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Revelation chapter 17 verse 1 and 2. 17-ാം അധ്യായം 1-2 Then വാക്യങ്ങൾ. one of the 7 angels who had the 7 bowls came and talked with me, saying to me, come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters, with whom the king of earth committed fornication, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication. ആരെങ്കിലും ഒരാള് 17-ന്റെ 1-2 ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ. Yes. Okay, 4-6 വരെയും കൂടി വായിച്ചോ മലയാളത്തിൽ. അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞ സ്വർണ്ണപാനപാത്രം കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു. മർമ്മം മഹദിയാം ബാബിലോൺ, യേശുമാരുടെയും മ്ലേച്ഛതകളുടെയും മാതാവ് എന്നൊരു പേർ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധന്മാരുടെ രക്തവും യേശുവിന്റെ സാക്ഷികളുടെ രക്തവും കുടിച്ച് സ്ത്രീ മത്തയായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.
Okay, let me read that verse 4 to 6. The woman was arrayed in purple and scarlet and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abomination and filthiness of her fornication. And on her forehead a name was written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and of the abomination of the earth. I saw the woman drunk with blood of the saints and with the blood of martyrs of Jesus. And when I saw her, I marveled with great amazement. Remember the word, I marveled with great amazement. Just look into this picture. So this is Mystery Babylon the Great, the mother of harlot. What do you mean by mother of harlot and abomination of the earth, or fornication that she is doing with kings? വേശ്യവൃത്തിയുടെ മാതാവും രാജാക്കന്മാരുടെ ഉള്ള വേശ്യവൃത്തിയും അതിനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? You know, who is this Mystery Babylon? ആരാണ് ഈ മർമ്മ മഹദിയാം ബാബിലോൺ? I will tell you, this is not a person. ഇതൊരു വ്യക്തിയല്ല. She comes out of the many waters. ഇവൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരികയാണ്. And you know what waters are? ആമേൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ഈ സമുദ്രം We എന്ന് പറയുന്നത്? interpreted what waters are, right? നാം പറഞ്ഞു എന്താ ഈ സമുദ്രം എന്ന്. What was that? Waters? People. ആമേൻ. ജനത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. Humanity. ആമേൻ. ഈ ഒരു ജനത്തെയാണ് She കാണിക്കുന്നത്. comes out of it. ആമേൻ. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. It's not a person. ആമേൻ. ഇതൊരു വ്യക്തിയല്ല, but it is a system. ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. It is a culture. ഇതൊരു കൾച്ചറാണ്. Now listen, there are two brides that we see in Revelation. രണ്ട് മണവാട്ടികളെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. One is the bride of Antichrist. ഒന്ന് എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയും, And she is the bride of Antichrist. ഇതാണ് എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി. Babylon, the bride of Antichrist. ആമേൻ. ബാബിലോൺ ഇതാ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ്. But Jerusalem, the bride of Jesus Christ. യെരൂശലേം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ You see മണവാട്ടിയാണ്. two brides. രണ്ട് മണവാട്ടികളെ നാം കാണുന്നു. We are talking about the bride of Antichrist. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയെ പറ്റിയാണ് Again, പറയുന്നത്. Antichrist is also a system. എതിർക്രിസ്തുവും ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. It is a religious political system. ഒരു മതവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു സംവിധാനമാണ്. Who will enforce the rules. ആമേൻ. നിയമങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വേണം. But this bride, ഈ മണവാട്ടി she will not enforce the rule, ഒന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയില്ല. but she will make the rule easy. ഇവൾ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാക്കി തീർക്കും. So what is this? എന്താണിത്? You know, there are a lot of debates on this. അനേക തർക്കങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയുണ്ട്. This is the very central part of the book of Revelation. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ അധ്യായത്തെ പറ്റി പറയാം. You know, till now this Babylon is not fallen. ഇതുവരെ ഈ ഒരു ബാബിലോൺ നാം കണ്ടെത്തിയില്ല. This Babylon or Mystery Babylon is a culture, I said. ഈ മർമ്മം മഹദിയാം ബാബിലോൺ ഒരു കൾച്ചറാണ്. Because it has its own way of, you know, bringing up the bad culture or the culture of Antichrist into this world. എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ സംസ്കാരം ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തക്കതായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. And as the seventh vial was being poured out, ഏഴാമത്തെ കലശം ഒഴിച്ചപ്പോൾ, this was something that said, oh, look unto this bride. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മണവാട്ടിയിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Come look unto the Mystery Babylon. വന്ന് മർമ്മ മഹദിയാം ബാബിലോണിലേക്ക് ഒന്ന് The judgment of this city is not happening in before the 7-year covenant. ആമേൻ. 7 വർഷത്തിന്റെ ഉടമ്പടിക്ക് മുമ്പേ ഇത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. But it is during the end of the great tribulation. മഹോദരവത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് നാം ഇത് കാണുന്നത്. Now listen, Mystery Babylon riding on great dragon. ആമേൻ. മർമ്മം മഹദിയാം ബാബിലോൺ ഒരു സർപ്പത്തിന്മീതെ She is a mother. ആമേൻ. ഒരു മാതാവായി She കാണിക്കുന്നു. is riding on the beast. ഈ മൃഗത്തിന്മേൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. She is drunk with blood of saints. ആമേൻ. സെയിന്റ്സിന്റെ രക്തം കുടിച്ച് മത്തരായിരിക്കുന്നു. And with the blood of martyrs of Jesus. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തം കൂടി. And when I saw her, I marveled with great amazement. ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ നിന്നു. You know, we should consider certain things together. ആമേൻ. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട This Babylon is the capital of beast kingdom. ഈ മൃഗത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയാം ഈ ബാബിലോൺ. And this is the city of Satan.
ആമേൻ. ഇത് പിശാചിന്റെ നഗരമാണ്. Like Jerusalem is the city of God. യെരൂശലേം ദൈവത്തിന്റെ നഗരം എന്ന പോലെ This is the bride of Antichrist. ഇത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി എന്ന് പറയാം. I want to tell you something. ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Babylonian demonic influence is alive and is very much evident in most of the areas that we deal. നാം ബന്ധപ്പെടുന്ന പല ഏരിയകളിലും ഈ ബാബിലോണിയ ദുഷ്ട ശക്തികൾ You ഇപ്പോൾ should not be surprised. നാം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നാം ആശ്ചര്യപ്പെടരുത്. Babylonian influence is at work right now. ഇപ്പോഴും ഈ ബാബിലോണിയ പൈശാചിക ശക്തികൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട്. Many movies, many music, many games, entertainment system, political system is a part of Babylonian culture. അനേക മ്യൂസിക്, സിനിമകൾ, ഗെയിംസ്, എന്റർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, പൊളിറ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. Babylonian is a spirit. ആമേൻ. ഇതൊരു ആത്മാവാണ്. It is a seductive spirit. ഇത് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവാണ്. Some of the games, some of the music, some of the system that most of us see on a daily basis is a crunch influence of Babylonian spirit. നാം ദൈനംദിനം കാണുന്ന ചില ഗെയിംസുകൾ, കളിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, നാം ഏർപ്പെടുന്ന ചില സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരത്തിലുള്ളതാണ്. It is not just in one country. ഇത് ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രം It നിൽക്കുന്നതല്ല. is spread in all countries. ഇത് എല്ലായിടത്തും പരസ്യമായി In every നിൽക്കുന്നതാണ്. religion this has come. എല്ലാ മതത്തിലും ഇതുണ്ട്. In every political system this has come. എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ സംവിധാനത്തിലും ഇതുണ്ട്. It has entered into every corners. എല്ലാ മൂലയിലുമുണ്ട്. And don't get surprised. It has already entered into your house. ആമേൻ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കൂടി കയറിയിട്ടുണ്ട്. Already it has entered into your house. ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. You know, most of these unethical and uncultured things that were forbidden in the word of God has become a fashion now. This is Babylonian culture. ദൈവവചനത്തിന് എതിരായ നിന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഫാഷനും പോപ്പുലർ കൾച്ചറുമായി മാറി. One time the things that were considered as purity, sacred, holiness has no value, and now everything has gone reverse to that. ഒരു കാലത്ത് വിശുദ്ധിയും വേർപാടും എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു വാല്യൂം ഇല്ലാതായി This is മാറിയിരിക്കുന്നു. Babylonian culture. ഇതാണ് ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരം. And many of them interpret this as, ആമേൻ. അനേകർ ഇതിനെ പറ്റി ഇപ്രകാരമാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. you know, those cities with such immoral acts, cities full of such kind of unbiblical things, those are the Babylonian culture working out. ആമേൻ. ഈ കാണുന്ന ഈ പല നഗരങ്ങളിലും ദൈവ വചനത്തിന് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, അവിടാണ് ഈ ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരം All നടക്കുന്നത്. biblical scholars agree together this thing. എല്ലാ ദൈവ പണ്ഡിതന്മാരും ഇത് ഒരുപോലെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. That most of the capital places are these. ആമേൻ. അനേക തലസ്ഥാന നഗരികളും ഇതാണ്. Los Angeles, ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്, New York, ന്യൂയോർക്ക്, you know, Berlin, Germany, ജർമ്മനിയിലുള്ള London, ലണ്ടൻ, Vatican, Dubai, Saudi Arabia, Saudi Arabia, Paris. Not just that, most of our countries have been influenced by Babylonian culture. ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റ് അനേക പട്ടണങ്ങളും ഈ ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരത്താൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. Don't worry, India is one of them too. അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാരത രാജ്യവും. Just check your house. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ഭവനം ഒന്ന് Check അന്വേഷിക്കുക. your family. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. Things that were so valuable to us 10 years back. ആമേൻ. 10 വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനമായ കാര്യം, Things that were so sacred for us 20 years back. 20 വർഷം മുമ്പ് നാം പരിശുദ്ധിയായി കണ്ട കാര്യങ്ങൾ Today it's no more sacred for us. ഇന്ന് അത് വിശുദ്ധിയായിട്ട് നാം കണക്കിടുന്നതേയില്ല. Things that churches considered as most important value are thrown in trash today. സഭകൾ ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ കാര്യമായി കണ്ടത് പലതും ഇന്ന് ചവിട്ടുകൊട്ടയിലാണ്. Worship places have been turned into party structure. ആരാധന ആലയങ്ങൾ ഇന്ന് ഉല്ലാസത്തിന്റെ സ്ഥലങ്ങളായി മാറുകയാണ്. Bodies that were seen as sacred things now is being exposed openly for any unethical or sexual kind of things, thoughts. വിശുദ്ധിയായി നാം കണ്ട നമ്മുടെ ശരീരം പോലും ഇന്ന് പ്രദർശന വസ്തുക്കളായി മാറുകയാണ്. Decent dressings are considered as old school now. ആമേൻ. നന്നായി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് അത് പഴയകാല ചിന്തയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. The
more you expose your body, show the parts of your body, that is being considered as the new generation thing. ആമേൻ. എന്തുമാത്രം നിങ്ങളുടെ ശരീരം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് പുതിയ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജനറേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. Churches, where are we? സഭ നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? We need to come back. നമുക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. We need to come back. നമ്മൾ മടങ്ങി വരേണ്ട These ആവശ്യമുണ്ട്. are not old school things. ഇത് പഴയ കാര്യങ്ങളല്ല. These are ever school things. ഇത് എപ്പോഴും നടക്കുന്ന No കാര്യങ്ങളാണ്. old school. ഇത് പഴയ കാര്യമല്ല. These are ever school. ആമേൻ. ഇത് എപ്പോഴും നടക്കുന്ന And കാര്യങ്ങളാണ്. I want to tell that churches should repent and come back to the Lord. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സഭ മടങ്ങി വരണം. Our music, our worship should be filled with holiness. നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കും നമ്മുടെ ആരാധനയും അത് Our വിശുദ്ധിയാൽ worship നിറയപ്പെടണം. should go with true holiness. ആമേൻ. നമ്മുടെ ആരാധനകൾ യഥാർത്ഥമായ പരിശുദ്ധി നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം. But when we throw out holiness aside, നാം വിശുദ്ധി എന്ന് എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ creating an ambience, ആമേൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സന്ദർഭം മാത്രം a ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ false ambience, ആമേൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട a false atmosphere, ആമേൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ making the church good feel, ആമേൻ സഭയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ഫീൽ that is not the real worship. അതല്ല യഥാർത്ഥമായ We ആരാധന. need to come back to the Lord. ആമേൻ നാം വീണ്ടും ദൈവത്തിലേക്ക് We should മടങ്ങി വരണം. repent. നാം ഒന്ന് We should മാനസാന്തരപ്പെടണം. cry. നമ്മൾ കരയണം. You know, we need some parents, we need some young adults to shed tears when such things happen in the churches. ആമേൻ സഭയിൽ പ്രകാരം നടക്കുമ്പോൾ ചില മാതാപിതാക്കൾ ചില യൗവനക്കാർ കരയുവാൻ റെഡിയാകണം. When you see abomination in the house of God, ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ when പ്രകാരം you see sin in the house of God, ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ പാപം കാണുമ്പോൾ when you see Babylonian culture in the house of God, ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരം ദൈവസഭയിൽ കാണുമ്പോൾ somebody need to come on knees. ആമേൻ ആരെങ്കിലും മുട്ടൊന്ന് മടക്കണം. Somebody need to come on knees. ആരെങ്കിലും ആ മുട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് Somebody മടക്കണം. need to cry. ആമേൻ ഒന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കുവാൻ Somebody need to റെഡിയാവണം. cry. ആമേൻ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കുവാൻ Say that, തയ്യാറാകണം. Lord Jesus, ആമേൻ ദൈവമേ come soon. വേഗം വരണമേ. Come soon. അതിവേഗത്തിൽ വരണമേ. It's not an escapism. ആമേൻ ഇതൊന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ It's not വേണ്ടിയല്ല. escapism. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ But വേണ്ടിയല്ല. we cannot tolerate this in our churches. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആലയത്തിൽ ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. Pastors who speak like this, ആമേൻ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാർ they are outdated pastors. ആമേൻ അവരെയൊക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് നാം Churches പറയാറുണ്ട്. no more one kind of pastors ആമേൻ like this. അപ്രകാരമുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. They have itching ears. അവർക്ക് കർണരസമാണുള്ളത്. They have itching ears. അവർക്ക് കർണരസമാണുള്ളത്. They want pastors to speak something they want to hear. അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് പ്രസംഗിക്കാനാണ് അവർ But today ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. the days are gone. പക്ഷേ ആ ദിവസങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞു. When God looks down, ദൈവം താഴേക്ക് when നോക്കുമ്പോൾ Jesus looks down, കർത്താവ് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ let him see some faithful people. ആമേൻ ചില വിശുദ്ധന്മാരെ ദൈവം ഒന്ന് Can കാണട്ടെ. you promise to stand with me? ആമേൻ എന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുവാൻ Can നിങ്ങൾ you promise ആഗ്രഹിക്കുന്നു. to stand with me? ദൈവത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ As I ആഗ്രഹിക്കുന്നു. declare this today again, ആമേൻ അവരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു I പറയട്ടെ. will declare it again and again. ആമേൻ ആ ദിവസവും ആ ദിനവും ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും. Let's see the Babylonian culture. ആമേൻ ആ ഒരു ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരം She നമുക്ക് is നോക്കാം. riding on a beast. ആമേൻ മൃഗത്തിന്മേൽ She is സഞ്ചരിക്കുന്നു. riding on a dragon. ആമേൻ മഹാസർപ്പത്തിന്മീതെ She is ഗമിക്കുന്നു. drinking the blood of saints of Jesus Christ. ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ രക്തം You കുടിക്കുകയാണ്. know what does that mean? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? She is not just killing. ആമേൻ കൊല്ലുക മാത്രമല്ല. She is not just killing. ആമേൻ കൊല്ലുക മാത്രമല്ല. She is seducing the people of God. ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ പോലും ആകർഷിക്കുകയാണ്. Men and women who were very powerfully used by the hands of God are now being completely swollen up by Babylonian this culture. ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട അനേക ദൈവദാസന്മാരെ പോലും ഈ ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരം വിഴുങ്ങിക്കളയുകയാണ്. Sexual sins were considered as sins up to till some few years ago. അല്പം വർഷം മുമ്പ് വരെ സെക്ഷൽ പാപങ്ങൾ നാം പാപമായി കണ്ടിരുന്നു. Today it is just a pleasure. ഇന്ന് അത് വെറും ഒരു പ്ലഷറായി മാറിയിരിക്കുന്നു. Bible has never changed. ആമേൻ വചനം മാറിയിട്ടില്ല. God has never changed. ദൈവവും മാറിയിട്ടില്ല. God has never changed. ആമേൻ ദൈവം മാറിയിട്ടില്ല. No matter what your culture says. ആമേൻ നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം എന്തു തന്നെ പറഞ്ഞാലും It is easy for people to have all these things. ആമേൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇതെല്ലാം ആകാൻ But എളുപ്പമാണ്. child of God, പക്ഷേ ദൈവമക്കളെ let's have the heart of Jesus ആമേൻ Christ. നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം Our heart should ache
ആമേൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇതിനു വേണ്ടി Our തുളുമ്പണം hearts should be broken. ആമേൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് We are തകരണം not condemning anybody. നമ്മൾ ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല We are not condemning anybody. നമ്മൾ ആരെയും തന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല But we are rising up our voice ആമേൻ പക്ഷേ നമ്മുടെ ശബ്ദം to ഉയർത്തുകയാണ് stand with Jesus Christ. അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി Let people who consider them to be holy grow more holier, വിശുദ്ധൻ ഇനിയും വിശുദ്ധനാകട്ടെ and righteous being more righteous. നീതിമാൻ ഇനിയും നീതീകരിക്കട്ടെ But wicked will go more wicked. അശുദ്ധൻ ഇനിയും അശുദ്ധൻ തന്നെ ആയിക്കട്ടെ Church, may I call you for this holiness. ആമേൻ ഈ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ ആഹ്വാനിക്കട്ടെ Hallelujah. 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 Praise the Lord. In chapter 18, 18-ാം അധ്യായത്തിൽ oh fall of this Babylon. ആമേൻ ഈ ബാബിലോണിന്റെ വീഴ്ച With നാം this I want to കാണുന്നുണ്ട്. close. ഇത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ Chapter ആഗ്രഹിക്കുന്നു 18 verse 1 to 3. 1 to 3. ആമേൻ 1:3 And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. And he cried mightily with a strong saying, Babylon the great is, come on, the Babylon the great is fallen and is become the habitation of devils and the hold of every foul spirit and the cage of every unclean and hateful bird. For all the nations have drunk of the wine of wrath of her fornication. The kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth were waxed rich through the abundance of her delicacies. You know what? When this thing will happen, I want to tell you, every Babylonian culture has to fall. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ It will എല്ലാ not ബാബിലോണിയ last സംസ്കാരങ്ങളും forever. വീഴണം അത് അധിക നാൾ It നിൽക്കുകയില്ല will not last അത് forever. അധിക നാൾ Come on, നിലനിൽക്കുകയില്ല church, hallelujah. ഹല്ലേലൂയ The things that for which you are working, ആമേൻ നാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ for which we are running, ആമേൻ നാം ഓടുന്ന അധ്വാനങ്ങൾ about what we say this is the fashion, ആമേൻ ഇതാ ഫാഷൻ നാം പറയുന്ന Bible കാര്യങ്ങൾ says, വചനം പറയുന്നു it will fall. അതെല്ലാം വീണു It പോകും has to fall അതെല്ലാം വീണിരിക്കണം because the King of Kings is rising up. കാരണം രാജാതി രാജാവ് ഉയർന്നു Oh, the വരികയാണ് Lord of Lords is rising up. കർത്താതി കർത്താവ് ഉയർന്നു വരികയാണ് Every Babylonian culture has to fall. എല്ലാ ബാബിലോണിയ സംസ്കാരങ്ങളും വീണിരിക്കണം With this, I want also say this thing. ഇപ്രകാരം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ Whenever ആഗ്രഹിക്കുന്നു the real church stands up, അമ്മൻ എപ്പോഴൊക്കെ യഥാർത്ഥമായ the സഭ real എഴുന്നേറ്റ് saint നിൽക്കുന്നു stands up, യഥാർത്ഥമായ saints ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു Babylonian culture cannot rule over the church. അതിന്റെ മീതെ ബാബിലോൺ സംസ്കാരത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ Can സാധിക്കത്തില്ല we give up a big hand to Jesus? കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ Babylonian culture will not rule our children. ആമേൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മേൽ ബാബിലോണിയ സംസ്കാരം Babylonian culture will not rule our musicians. ആമേൻ നമ്മുടെ മ്യൂസീഷ്യൻസിന്റെ മീതെ ബാബിലോണിയ Babylonian സംസ്കാരം culture നിൽക്കുകയില്ല will not rule over our leaders. ആമേൻ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ നമ്മുടെ ബാബിലോണിയ സംസ്കാരം Babylonian വരില്ല culture will not rule our pastors. നമ്മുടെ പാസ്റ്ററുടെ മീതെ ബാബിലോണിയ സംസ്കാരം വരികയില്ല Because we are sealed by the Lord. കാരണം നാം ദൈവത്താൽ മുദ്ര വയ്ക്കപ്പെട്ടവരാണ് Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ If you remember how Sodom and Gomorrah was destroyed, ആമേൻ എപ്രകാരം സോദോമും ഗോമോറയും തകർക്കപ്പെട്ടു there was an നശിക്കപ്പെട്ടു angel of God ആമേൻ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനായിരുന്നു who took away ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ എടുത്തു മാറ്റി Lot and his family. ലോത്തിനെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും My dear brothers and sisters, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ in the same way, God is going to do that. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് Revelation 18 verse 4 and 5 says, 18-ാം അധ്യായം 4 മുതൽ and I 5 heard വരെ another voice from heaven, come out of her, my people, lest you share in her sins, and let you receive her plagues. For her sin have reached to heaven, and God has remembered her iniquities. I want this to be read in Malayalam, please. Revelation 18, 4 and 5. വേറൊരു ശബ്ദം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത്. എന്തോ ഞാൻ കേട്ടത്? വേറൊരു ശബ്ദം, ആ, എന്റെ ജനമായുള്ളവരെ, എന്റെ ജനമായുള്ളവരെ. അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ ഓ, come on, come on, come on, come on. അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ കൂട്ടാളികളാകാതെയും കൂട്ടാളികളാകാതെയും അവരുടെ ബാധകളിൽ ഓഹരിക്കാരാകാതെയും ഇരിപ്പാൻ ആ, അവളെ വിട്ടു പോരുവീൻ. അവളുടെ പാപം ആകാശത്തോളം ആകാശത്തോളം ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ. അവളുടെ അകൃത്യം ദൈവം ഓർത്തിട്ടുമുണ്ട്. See, Bible says her sin have reached to heaven. അവളുടെ പാപം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചേർന്നു. The things that you see all around now, നമ്മുടെ ചുറ്റും നാം കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ
For the people of this world are drinking her sin like water. ആമേൻ. വെള്ളം പോലെ ഇവളുടെ പാപം ജനങ്ങൾ But the കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. message to us. ആമേൻ. നമ്മളോടുള്ള ദൂത് ഇതാണ്, Come out of her. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക. Your house should not run the music, Babylonian music. നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരിയ No മ്യൂസിക് more പാടില്ല. Babylonian games. ആമേൻ. ബാബിലോണിയൻ No സംസ്കാരത്തിലുള്ള more കളികളില്ല. Babylonian movies. ആമേൻ. ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളുമില്ല. Yeah, I'm not saying everything is wrong, ആമേൻ. എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. but there are Babylonian influences. ആമേൻ. പക്ഷേ അതിലെല്ലാം ഒരു ബാബിലോണിയൻ Let സംസ്കാരമുണ്ട്. it not rule over your family and house. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഭവനത്തിലും ഇത് നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കട്ടെ. Come out of her. അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരിക. Hallelujah. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Revelation chapter 8, 18 verse 9 and 10. 9-10 And the വാക്യങ്ങൾ. kings of the earth who have committed fornication and lived deliciously with her shall bewail her and lament for her when they shall see the smoke of her burning, standing afar off, the fear of her torment, saying, Alas, alas, the great city Babylon, the mighty city, for in 1 hour is thy judgment come. And it is so quick. Revelation 18, 15 to 18, I will read it for you. Merchants of these, that means many people became rich because of this Babylonian culture. ഈ ഒരു ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരം മുഖാന്തരം അനേകർ സാമ്പത്തികമായി Many made വളർച്ചയുണ്ടായി. money. അവർ ധനമുണ്ടാക്കി. Many came into position. അവർ അനേക സ്ഥാനങ്ങൾ The merchants of these things who became rich by her will stand at a distance for fear of her torment, weeping and wailing and saying, Alas, alas, the great city that was clothed in fine linen, purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls. For in 1 hour such great riches came to nothing. Every shipmaster, all who travel by ship, sailors, as many as trade on the sea, stood at a distance and cried out when they saw the smoke of her burning, saying, What is like this great city? Babylonian culture, Babylonian economy, everything will be destroyed. ബാബിലോണിയ സംസ്കാരവും ബാബിലോണിയ ധനവും എല്ലാം തകർക്കപ്പെടും. And the cities, merchants, everybody will see the fall of Babylon. നഗരങ്ങളും മറ്റ് വ്യാപാരികളും എല്ലാം ഇതിന്റെ വീഴ്ചകൾ But കാണും. what I am wishing, എന്താണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? we will not be there. നാം അവിടെ കാണുകയില്ല. We will go with our Lord. നാം ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേർക്കപ്പെടും. Our Lord is coming. നമ്മുടെ ദൈവം എത്രയും വേഗം Brothers and വരുന്നു. sisters, why we are studying Revelation? ആമേൻ. എന്തുകൊണ്ട് നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം To പഠിക്കുന്നു? show you what is in future. ആമേൻ. എന്താണ് ഭാവിയിൽ നടക്കുന്നത് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി. But Bible gives us enough grace. ആമേൻ. പക്ഷേ വചനം നമുക്ക് കൃപ നൽകി Let's തരുന്നു. come out of this. അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുവാൻ Let's വേണ്ടി. come out of this. അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുവാൻ Our വേണ്ടി. Lord is coming very soon. നമ്മുടെ ദൈവം അതിവേഗത്തിൽ We are വരുന്നു. not waiting for this. ആമേൻ. നാം ഇതിനു വേണ്ടി But കാത്തിരിക്കുന്നില്ല. I pray പക്ഷേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, that we all will be with Him. നാം ദൈവത്തോടൊപ്പമായിരിക്കും. When the trumpet shall sound, അകാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ, when the trumpet shall sound, അകാഹളം we ധ്വനിക്കുമ്പോൾ all will be with our നാം Lord. ദൈവത്തോടൊപ്പമായിരിക്കും. It is a call for holiness. ആമേൻ. ഇതൊരു വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിളിയാണ്. To worship God in truth and spirit. ആമേൻ. സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുവാനുള്ള Every വിളിയാണ്. eyes to be എല്ലാ closed. കണ്ണുകളും How അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. many of you will dedicate your